My husband is very supportive and he is helping me. No pasa retenim. Hi! Look what I've got here. Sí, cariño. Pero we are going to plant all, anak. No. What a pity. As in guys, na non-stop siyang namumunga. Look. And these are the corns. Yung iba, as in guys, na na-late na. Kaya walang bunga. Tapos yung iba naman, kinain na namin. Wait, let me check if this one. As in na wala siyang bunga guys. May I see this one? Oh, wala. Ito guys, yung mga nauna na bunga niya guys. Tapos yung mga maliliit. Ito guys, yung mga unang bunga niya. As in na yellow na siya. Tapos yung mga iba naman na bago ay yun yung last August na. And no, mga 15 of August guys. As in na ang daming mga bunga na nagsilabasan. Ayun pa oh. Kaya ayun, I'm not sure if you can see. Ayan.
So, hinihintay na lang namin guys na maging dry na lahat yung mga ano natin, mga plants, yung ating squash, para sa ganun ay kunin na natin lahat yung mga bunga niya. Kaso nga lang, look, they are so happy. The leaves are so green and they keep on bearing fruit. And Lakota is helping, guys. She gave grass, and now all these goats and sheep, they're going to eat. Alright guys, so let's continue here. I am like in a jungle in here looking for corn. Let's see. Wala siyang ano guys, as in sayang. Tapos ayan din niya guys, oh. Bagong bunga niya lang yan. Tapos yung iba naman as in na yellow na sila and they are ready to be harvested. Kaya guys, kung magtanim kayo, piliin nyo yung prolific para sa ganun worth it yung time nyo na pagtatanim. Lahat guys, worth it. So, ang gagawin namin, lahat ng mga yan ay, of course, we're going to keep them in a dark, cool place, guys. Once na yung iba ay na-cured na. Ang ginagawa ko kasi ay, as in, hinihintay ko na talagang cured na siya, guys, bago ko anihin. Para sa ganun, as in, pag itago natin, hindi siya mabulok. So, ganun yung secret, guys, ng pag-harvest ng ating squash. As in guys, na pwede siyang umaabot siya ng 6 months to a year yung as in na cured na squash. Yes, so ganun yung ginagawa ko guys, kaya walang nasisira. Para sa ganun, every time na gusto mong kumain ng may squash, ganun, you can just go and get one in your pantry. I mean, in your cellar or in your garage, guys. So, ayun talaga. As in, I super love it. Yeah, kasi hindi na talaga ako bumibili, guys, ng mga onions, garlics, and of course, squashes, pati rin yung ampalaya natin na inilagay ko sa freezer last year. I still have a few. Tapos yung harvest this time, yun din yung ginagawa ko para sa ganun. In winter, if I want to eat something pinakbet, ganun. So, yun yung ginagawa ko guys. I have kalabasa, yung okra din, kung marami akong okra guys, nilalagay ko din sa freezer, kahit na isa lang o dalawa ang na-harvest ko in a day, kasi as in na kunti lang. Ay, mosca or langaw, kahit na isa lang or dalawa lang yung na-harvest ko in a day guys, tinatago ko yun sa freezer para sa ganun pag gusto ko nang magluto, yun nga, meron tayo. Tapos, ano pa? So, ayun guys. My husband is helping me. My husband is very supportive and he is helping me in my gardening. Huh, Daddy? Thank you, Daddy. Thank you, Sweetie. We are a good team. Yes, we are a good team. All the family. And Lakota wants to learn too. Very good, darling. Yes, very good. Very good, anak. Very good. So, wala si Hailey, guys. Nasa bakasyon siya.
So kaming tatlo lang dito sa bahay for a week. Very good, Lakota, darling. And this line, guys, these are our zucchinis. Yeah, and that is tomato. Tapos yung line na yun, yung bago yan, all lettuce. I asked my husband to buy lettuce. So ayun guys, we have lettuce for this autumn. Tapos yung mga ibang tanim natin na look, nag-start na silang mag-dry, especially tomatoes. So ayan, tomatoes. We have also tomatoes there. And my husband will help me clean this side para sa ganon mas marami tayong maitanim na gulay. So ipakita ko sa inyo yung mga itatanim natin na gulay, guys. So dalawa lang pala, 2 varieties. So ito naman yung artichokes. We had artichokes before dito din, guys. Kaso nga lang nung inilagay namin yung mga kambing dito, they ate all, guys. They ate everything. Kaya we were sad. So I asked my husband to let's replace the artichokes because artichokes is really good for our health. And also I love parsley. I love to put parsley, guys, in our dishes, especially soups. Huh, Lakota? Very good, darling. Huh? Are you going to plant that? Yes? Let's go. Wait, because Daddy's going to put organic matter there, Lakota. Okay, darling, we have to wait. Tapos ito naman, guys, yung ampalaya natin. May bunga siya doon. So we are going to harvest some vegetables and then we will cook it for lunch. Tapos marami pa siyang baby, guys. Ayan. Wow. Dito. So next year, as in na mas maganda ang gawin namin trellis kasi malaki masyado yung space niya, guys. Kaya hindi pwedeng makaakyat yung mga ampalaya natin. Pero marami siyang bunga, guys. Yeah, I harvested many times already. Sino? Te les pots alternar, saps? Aquestes línies, pots dir ara una d'aquesta varietat, una altra de l'altra, una altra de l'altra. Molt bé, carinyo. Espera, Good job, papa. Vigila, Good job. Espera, la cota, surt. Perquè no va així, no, va per força. Sí. Aquest va per força. Per aconseguir-ho, Very good, Daddy. Hi ha coses que no van per força i altres. Ole. Molt bé. Very good, papa. Sí. Yes. Now, A veure si sí que ha anat per força. sí. Mi marido ha hecho esto línea y después ha plantado ¿Has plantado, no, cariño? Las lechugas. Sí, las lechugas. Y está ayudando mucho. Y estoy agradecida por ayudarme. Y también vamos a mirar cómo están los tomates. Mira, tenemos que cosechar esto. Estos tomates que están chulas para ensalada. Mira, están por el suelo y todo. Ahí. Y no paran de dar frutos aún. Y estoy muy contenta con estos tomates. ¿Qué pasa? Que miren, este es un tipo de bicho que va a inyectar sus, no sé, la boca, creo, y después no se maduran bien el tomate. Parece que tiene como, no sé cómo se explica, chicos. I don't know how to explain it to you guys. Yeah, but the thing is, it's not good to consume after. Yeah, because the fruit
isn't that ripe like naturally, guys. Our garden, nuestro huerto es 100% ecológico y no tiramos nada ni cuál tipo de, mira, hay un tipo de papallona o mariposa que no sé, a veces hay un huecos así de estos, guys, que no podemos consumir después, porque por ejemplo este tomate creo que hay algún bicho que algún tipo de mariposa que ha ido a poner su huevo dentro. Y esto se llama, how do you call it, sweetie? The butterfly that goes. Tuta absoluta. Yes, sí. Tuta absoluta. Y por eso, guys, look, another one here. Oh, se ha caído. Yeah. So, mira estos, no sé, estos, y no tiramos nada, por eso hay, no aplicamos, perdón, no aplicamos nada. No aplicamos nada nuestro huerto. Y por eso creo que estos bichos no marchan. ¿Ves? Este cogemos. Se ha ido, guys. Y hay otro, ¿dónde está el otro que he visto? Sí, qué pena, chicos. Creo que next time we're going to look. Can you see that? Hay un montón, guys. Hay un montón. Y nuestro tomate son enormes. Algunas depende la variedad de la tomate. Sí, son chulas, guapos. ¿Qué pasa? Que estos bichos van a inyectar alguna cosa. So, I don't know. Y eso, chicos, miren este tomate, mira, ¿ves? Este tipo de tomate ya está guapísima, pero está atacado de esto bicho y no está madurando bien. ¿Has visto? Sí, qué pena, chicos, qué pena. Mira que son enormes. Y look, hay un montón aquí, here, se ha caído. Así, guys, ¿qué pasa? Si así pasa, guys, si este bicho va a inyectar y así no se madura bien y el color está así.